So if he is willing to retract, to apologize, then our doors are opened. Àwọn lọ́ọ̀yà Tani Olohun ṣe mistake nínú bail application wọn, so based on this the court fi rule against Tani Olohun, the court fi fún ní bail lẹ́yìn. Orúkọ mi ò yí padà, orúkọ mi náà ni Abọ́lájí Àjàsà. Ẹ dákun ní èní a rí pé ìgbẹ́jọ́ Tani Olohun wáyé ṣùgbọ́n níwájú kẹ́ tó bọ́ sí magistrate court ní room 9 ẹ kọ́kọ́ wọnú room 8 ẹ jòkó fún ìjókòó Tani Olohun kan bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun jẹ́ lè ṣàlàyé nípa irú ìjókòó tó tún wáyé níbẹ̀ ìyẹn fáwọn tó wà lórí àná. Ordinarily kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ much lórí yẹn because that is a separate case on its own. Matter tó wáyé ń bẹ̀ is another matter tí wọ́n ṣe file against Tani Olohun, and that particular matter is before is court ó wà ní magistrate court 8 gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ. So matter yẹn wọ́n ti try láti serve Tani Olohun severally but all attempts láti serve ó prove abortive. So to that end wọ́n wá move wa wọ́n gbé application wa fún substituted service wípé kí wọ́n lè serve ní process because according to what we had in that matter ni pé Tani Olohun náà ò lè gba service kankan unless tí lọ́ọ̀yà òun bá authorize òun pé kóun gbà. So according to him ó ní àwọn lọ́ọ̀yà òun ní kóun má gba process kankan lọ́wọ́ anybody. So ìgbà tó dẹ̀ jẹ́ pé honourably àti patiently ni wọ́n ṣe fẹ́ fún ní application yẹn náà fẹ́ serve ní process yẹn but ìgbà tó dẹ̀ ti refuse tó náà ò fẹ́ gba process kankan, so just like bíi pé wọ́n try láti compound the issue fún ni but àwọn lọ́ọ̀yà wọn ò ní choice than kí wọ́n wá sí court láti wá file fún substituted service. So mo believe pé nǹkan yẹn náà ni ó ṣẹlẹ̀ ní court lẹ́nu and to the best of my knowledge mo rí i pé court grant order wọn pé kí wọ́n serve Tani Olohun via substituted means. So nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní court lẹ́nu nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ti adjourn matter yẹn sí on the 3rd of October ọdún tí a wà yìí. Ẹ ṣeun gan. Ẹ dákun ní kéèsì ti tè níyì nípa ti Tani Olohun because ní last 6 a gbọ́ pé wọ́n fún wa fún bail application. Ẹ dákun ǹjẹ́ wọ́n ti padà fún un ní grant bail yẹn ní ìlú. Gẹ́gẹ́ bí in the previous interview tí mo grant lẹ́nu ohun tí ó ṣẹlẹ̀ mo ti explain ẹ̀ níbẹ̀ but gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń follow page yìí a need àti explain fún yín dáadáa tó ṣẹlẹ̀ ní court. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní court lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ òun ni fún ruling ní bail application Tani Olohun èyí tó ṣẹlẹ̀ ní last week tí a wà ní court, so tí wọ́n adjourn fún ruling ní ẹ̀yìn. A rí i pé ní last week yẹn náà nínú interview tí mo grant mo try láti ṣàlàyé fún gbogbo everybody wípé àwọn lọ́ọ̀yà Tani Olohun ṣe mistake nínú bail application wọn especially nínú àwọn affidavit àti written address tí wọ́n file in support of that affidavit. So àwa dẹ̀ ti ń wò wípé ó possible kí àwọn mistake tí wọ́n ṣe yẹn because ó wà costly gan kó affect case Tani Olohun kó lè ṣokùnfà ó lè ṣe okùnfà kí court wà reluctant in granting the application but to our greatest surprise nígbà tí wọ́n pe matter yẹn lẹ́nu court ka ruling tó rich gan ruling yẹn rich gan tí gbogbo adé enjoy ẹ̀ ta lẹ́ẹ̀lì 1 or 2 things níbẹ̀. Ara nǹkan tí adájọ́ tí ruling yẹn tó sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni nípa àwọn mistake tí wọ́n ṣe nínú àwọn affidavit wọn àti written address wọn gẹ́gẹ́ bá ẹ sọ paragraph 5 and 11 of the affidavit ó sọ̀rọ̀ entirely ó wà in contravention or ó offend the section 115 sub 4 of the Evidence Act 2011 to the extent that wọn ò disclose ìgbà tí wọ́n visit Tani Olohun wọn ò disclose the time tí wọ́n visit ẹ̀ nínú affidavit wọn tí Evidence Act dẹ̀ provide pé they need to disclose to that fact. Then lára àwọn mistake tí wọ́n ṣe ni pé
ìjọ tí wọ́n allege nínú ọ̀rọ̀ wọn nínú affidavit wọn nínú affidavit yẹn pé àwọn visit Tani Olohun ní police station Tani Olohun ti wà ní remand ní ọjọ́ yẹn so léyìí tó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ wọn ó contravene or contradict nǹkan tí ó wà níwájú ilé ẹjọ́ so based on the counter affidavit tí learned prosecutor Nasir tí wọ́n file tí wọ́n dẹ̀ argue ẹ̀ dáadáa to the satisfaction of the court and every other person so ilé ẹjọ́ náà rí i pé àwọn mistake tán ṣe yẹn wà sacrosanct and court ò dẹ̀ lè overlook ẹ̀ kó condone ẹ̀ so court needs to take it into consideration as well so based on this the court to fi rule against Tani Olohun the court to fi fún ní bail lẹ́yìn torí pé matter yẹn àwọn mistake yẹn wà costly especially nígbà tí inú written address wọn tí wọ́n lọ address issue of armed robbery tó ti jẹ́ pé kéèsì tí wọ́n gbé wá síwájú ilé ẹjọ́ it has to do with inciting public disturbance religious spirit defamation of character and so on and so forth so court rí i pé if they did not put an end to issue of copying and paste àwọn lawyer out of their negligence and laziness wọn ò ní máa ṣe the needful á dẹ̀ máa affect case client wọn ṣe understand léyìí tó túmọ̀ sí pé this particular one is the fault of the counsel to Tani Olohun not the fault of the applicant himself or any other or the opposition counsels so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn mistake yẹn ó wà very grave so tí court ò lè waive so ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. so ìgbà wo ni wọ́n adjourn kéèsì yẹn. wọ́n ti adjourn kéèsì yẹn sí on the 5th of October 2023 tí a wà nínú ẹ̀yìn so fún hearing but títí dìgbà yẹn ilé ẹjọ́ ní kán dá padà sí remand kó wà níbẹ̀ di October 5 ká máa bẹ̀rẹ̀ case proper so bó ṣe rí nìyẹn. ẹ dákun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin lọ́ọ̀yà ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe bí o lè rí bẹ́ẹ̀lì yẹn gbà tó bá di ìjókòó mi tó wáyé. bó ṣe wà yẹn kò ṣeé ṣe pé kó gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ mọ́ ní magistrate court because already court ti already rule against the applicant yẹn Tani Olohun so nígbà tí court dẹ̀ ti give ruling court ò lè give ruling on the same subject matter kó ṣe ruling méjì on the same subject matter especially when it has to do with issue of bail tó bá ní ṣe pẹ̀lú bail court ò lè ṣe ruling same court tó gbọ́ tó rule kò lè wá ṣe rule kò lè wá give another ruling kó wá fi set aside the ruling ẹ̀ especially in respect of bail application matter the only area tí wọ́n ti ní option àbí tí wọ́n lè lọ òun ni kí wọ́n lọ appeal against that ruling so bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ dákun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ gbé dání tí a sì mọ̀ pé inú wà nínú Al-Qur'ani kí aláforíjì ni Ọlọ́run tí Tani Olohun bá rẹ́dí láti jáde síta tọrọ àforíjì àbí bí àwọn ìjẹ̀wà nínú ibi tó wà yẹn tí òbí jáde tó bá yẹ àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ tó jẹ́ àwọn èèyàn tó bá jáde síta láti tọrọ àforíjì ǹjẹ́ lórí àforíjì gbà. Why not ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó simple ni náà gbogbo àná mọ̀ pé Ọlọ́run ọba gan tó dá wa à ń ṣẹ̀ ó dẹ̀ ń foríjì wa so how much more èèyàn ẹlẹ́ra ara tó yẹ pé èèyàn ni wá Ọlọ́run ló dá gbogbo wa kí a wá ṣẹra wa ká wá sọ pé rárá o a máa dijú jà tán ni o kò sọ̀rọ̀ àforíjì yẹn àti ẹ̀fẹ́ foríjì anybody tá a bá jà ká dáríjì ra wa ìjọ́ wo la tún fẹ́ ja ìjà míì ṣe understand so èmi believe in amicable settlement èmi believe pé àwọn èèyàn Tani Olohun gan náà ń fa kíní yìí gùn àwọn náà sì jẹ́ kí mátà yìí kó máa prolong so bí èèyàn bá ti wà tó mọ̀ pé òun ṣẹ̀ kò sí kan tí èèyàn expect látọ̀dọ̀ ẹnìyẹn ju pé kó apologize kó tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ẹni tó ṣẹ̀ lọ tó bá dẹ̀ ti ṣe the moment tó bá ti ṣe so èmi believe pé tẹ́nìyẹn náà ò bá fẹ́ ya láṣejù ó di dandan kẹ́nìyẹn náà ṣe kíni kó fọwọ́ wọ́nú kó dẹ̀ foríjì ẹnìyẹn so èmi believe pé wọn ò tí take step as far as I'm concerned in respect of pé bóyá àwọn fẹ́ settle àbáwọn ò settle in fact based on what is going on social media
a ti rí i pé there are a lot of talks, there are a lot of comments here and there program pé àtọ́ Ọlọ́run ní tọrọ àforíjì o, to the extent pé biological brother tó jákọ̀bí parent ẹ̀ wọ́n sọ ó ní kóun má bẹ anybody, wọ́n dẹ̀ ti ní káwọn má bẹ̀bẹ̀. So tálára bá ní ara ọ̀rọ̀ òun èwo ni ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú kínní ẹ kú ṣe understand nígbà tẹ́ni tó ní kéèsì àtàwọn ẹbí ẹ ní anybody má bẹ̀bẹ̀ on their behalf ilé kò sí ètò kan tó kí wà ní ti anybody àbáwá yìí táwa ní a fẹ́ máa bẹ̀bẹ̀ ní orí kéèsì Ta Lọ́lọ́run. So èmi believe pé táwọn tó ní ọ̀rọ̀ torí ìyóò máa ara họ bíi alára tí wọ́n bá ṣe tọ́lọ̀ láǹsì tọ́ba náà fẹ́ take step láti bẹ̀bẹ̀ èmi believe pé everybody ní ó listen sí wọn wọ́n sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wọn tán bá tọ́ níbi tó yẹ kán ti tọ́ tán bá rìn níbi tó yẹ kán ti rìn èmi ó dá mi lójú pé wọ́n gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wọn torí Ìlọrin nífẹ̀ẹ́ peace púpọ̀, Ìlọrin fẹ́ràn peace, Ìlọrin sì máa ń forí jiyàn even in the past àwọn tó ti ṣe aburú àbí tó ti ṣe nǹkan kan a gbọ́ nínú ìtàn àtàwọn èyí tó tún súnmọ́ táwa gan fojú ara wa rí tàdé fi ti ara wa gbọ́ a rí pé Ìlọrin wọ́n máa ń forí jiyàn tíyàn bá ṣẹ̀ tó bá dẹ̀ mọ̀ pé òun ṣẹ̀ tó dẹ̀ tọrọ àforíjì. Gẹ́gẹ́ àdà fún yín bí gẹ́gẹ́ bíi tìyá Ọlọ́ṣun tó súnmọ́ wa ń tòsí bíbà nígbà tó ṣe tán tó jọrọ àforíjì wọ́n foríjì so bóyá rí nìyẹn. So lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ò yí padà orúkọ mi ni AA Abọ́lájí Àjàsá Esquire. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jà gbà wípé kéèsì come up ní ọ̀la ní upper area court níbi kéèsì Ta Ọlọ́run fún bail application tí wọ́n fẹ́ gbọ́ ní ọ̀la. Ọlọ́run ṣọ́ wa jọ̀la lọ, Ọlọ́run ọba kò ní dójú tì wá, Ọlọ́run ọba yóò ràn gbogbo wa lọ́wọ́. So bóyá jẹ́ nìyẹn ó dàrú. Lè sọ nǹkan kan lórí rẹ̀ mo wà ní kóòtù àmọ́ kóòtù yẹn ti ń jókòó lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n wá pé kóòtù èyí tá a ti kúrò yìí ti ṣe tán so àti ìmọ̀ kí ni ruling kóòtù yẹn ṣe àmọ́ ẹnu nǹkan tí mo kàn gbọ́ torí lọ́ọ̀yà ọ̀tọ̀ ní lọ́ọ̀yà tó ń handle yẹn a kàn lọ fún un ní moral support pé kó lè mọ̀ pé a wà pẹ̀lú òun la fi wọ kóòtù yẹn lọ lákọ̀ọ́kọ́ so wọ́n sì ń ṣe argument lọ́wọ́ lórí wípé nígbà tí wọ́n lọ sáàbù Ta Lọ́lọ́run ní correctional center lókè kúra kò gbà lọ́wọ́ wọn òun ni wọ́n á gbé application míì wá pẹ̀lú kí ni ọ̀nà àbáyọ tí ó fi mọ̀ pé kéèsì míì tún ti wà ní ọrùn òun ni wọ́n wá ń ṣe lọ́wọ́ tí kóòtù wa fi ṣetán láti jókòó láti jáde. Alhamdulillah ìyún báwọn fún gbogbo ará ilé tí ń gbọ́ wa ká lọ síbi kéèsì tèmi gangan bàbá wa lọ́ọ̀yà US Imam kí ni tó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ fún kéèsì tòní torí gbogbo ará ayé ni wọ́n ti wà pẹ̀lú mi báyìí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ kí ni ṣẹlẹ̀. ní ìgbà tí a bá rántí níjẹ̀jọ́ a wà ní kóòtù yìí lórí ọ̀rọ̀ béèlì Ta Lọ́lọ́run mo sì sọ níjẹ̀jọ́ yẹn pé gẹ́gẹ́ bí lawyers tó ń sojú àwọn Ògo Ìlọrin àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ̀rọ̀ lábẹ́ òfin kóòtù kan lérí wa ni kò lè gbọ́ wa ṣùgbọ́n a mọ̀ fún ẹni tó jẹ́ lọ́ọ̀yà àti àwọn ọlọ́pàá a mọ̀ bá a ṣiṣẹ́ papọ̀ òun láti níjẹ̀jọ́ kóòtù wa sọ ruling application fún béèlì Ta Lọ́lọ́run ti jẹ́ ẹjọ́ di òní so lónìí tá wà ní kóòtù ṣe ruling lórí pé ṣé káwọn gba béèlì rẹ̀ àbí káwọn má gba béèlì rẹ̀ kóòtù sì rí i pé application tí wọ́n gbé wá ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n gbé wá gan pé kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kóòtù dànù ní ṣókí kò jù báyìí lọ kóòtù dá application wọn fún béèlì rẹ̀ nù. ní ká tó máa lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun ó yẹ kẹ́ ẹ lè ní ìmọ̀ràn kan torí pé ẹ̀yin lọ́ọ̀yà wa olùkọ́ ni yín fún gbogbo ayé ẹ̀yin náà lè máa ń kánsẹ́lì wa lérí ọ̀rọ̀ òfin ìmọ̀ràn wo lẹ́lẹ́ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ yìí ìmọ̀ràn wo lẹ́lẹ́ fún wa. ẹyẹ ọ̀kan tá a ti ń fúnra wa ẹ̀hún láti bẹ̀rẹ̀ náà ni pé kí kálukú ọmọ tí ó mọ̀ sọ lẹ́nu torí pé kọ́dà kẹ sẹ́wọ̀n pé nu Al-Qur'an ó ní wala takifu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ọlọ́run lóhun ó bi wá Al-Qur'ani Ọlọ́run ní òun ó bi wá o ká má dúró lórí nǹkan tá a ní ìmọ̀ ń pa rẹ̀ nǹkan tí ó dá wa lójú Ọlọ́run kìlọ̀ fún wa nínú Al-Qur'ani láwa tí a jẹ́ mùsùlùmí tá a jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo gidi ntọ́ ọba ti nímọ̀ ń pa rẹ̀ má dúró lórí rẹ̀ tọ́mọ wa búra pé wàláhì mọ̀ mọ̀ sí wàláhì sojú mi tí ó sì mọ̀ sí Ọlọ́run lóhun ó bi wá àmọ́ kọ́ Ọlọ́run ó tó bi wá òfin táyé ń bi wá kódà bó ṣe jẹ́ òfin pàǹdà tó torí pé àwa táwa gbàgbọ́ nu ṣẹ̀ríà pàǹdà làwa ń pè ó sì níbi tó wúlò sí irú ibi tó wúlò sí ni irú eléyìí
gbé èèyàn kan lè jáde sọ nǹkan tí ò rí bẹ́ẹ̀ sí ẹnì kejì kò sì wá rò pé ọ̀jẹ̀ lọ kò ṣeé ṣe so òfin títáyé gangan yóò béèrè wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa ká tó sọ títọ́ lọ́hùn bó ṣe tó kí gbogbo wa ká dáhùn ká mọ tí a mọ̀ sọ jáde lẹ́nu Ànábì ti sọ fún wa pé ẹni tí ò bá ti lè sọ dáadáa falẹ̀ yakul auliyasun ẹni tó bá ti mọ̀ pé òun ò ní dáadáa lẹ́nu tó wọ́n sọ kó máa dákẹ́ kó dákẹ́ Ànábì ti sọ yẹn fún wa categorically nínú náà kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ dákun kí gbogbo wa ká sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tá a fi ń ṣe láti ẹ̀yìn wá òun náà ní ká mọ̀ fi ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pa níjọ́ níyì wọ́n lẹ́kùn mọ́ wa wọ́n ṣe kinní kan àwọn òrókò àrà àwọn tó lẹ́kùn àmọ́ àti àwọn aṣojú mi ti lọ rí commissioner of police wọ́n invite wa sì ti lọ àjẹ́ kó yé wọn pé àwọ̀ ọ̀mọ̀ sí àmọ́ àṣàdéhùn pé a sì tún kùn lọ fáwọn èèyàn wa pé ẹnìkan kan mọ́ àrà sí wọn ẹ jẹ́ ká mọ bá a lọ bá a ti ń bá a lọ géèmù yẹn ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Yes, that's why Mr. Adit. Let me start with Sobi FM. Okay. Now, can you tell us very briefly what transpired in court? Because we could recall that at the upper area court, a bail was moved for, the defendant. Today again, we had the ruling for his bail. Okay. And it was, of course, refused again. Putting the two together, can you just give a kind of recall? No, you will recall that previous proceedings in the courts. Let me start from the upper area court. We argued about the issue of jurisdiction, and that court, that is the upper area court, assumed jurisdiction by its ruling delivered in the past. I can't remember the date, showing that the case before the upper area court is quite different from that of the magistrate court. So in fact, that of the upper area court is coming up tomorrow again. So the issue of bail there, that is before the upper area court, was raised orally, verbally, which we vehemently opposed on that day. Hence the necessity to come formally. That is, they should file their paper. They have filed their application. We have filed a counter to that. And that will be argued tomorrow. Now, as regards the magistrate court, which proceeding was just concluded, the bail was argued last week in respect of Tani Olohun, and the ruling in respect of that bail application was reserved till today, which has just been delivered. And the ruling of the court, that is the magistrate court, as regards the bail of Tani Olohun, was dismissed this morning for being unmeritorious and full of flaws. Okay. All right. Can you speak more on reasons the bail application was rejected? I just told your colleagues, let me call them your colleagues in Yoruba now, that at the magistrate court, the case is being handled by the police. And we have confidence that the police prosecutor, who incidentally is a supol and a lawyer, did well during the argument. One of the flaws discovered in the application was that the deponent to the affidavit in support of that application averred that he got information from the deponent, from the defendant, that is Tani Olohun, at the police headquarters on the 16th of August 2023. Whereas Tani Olohun was arraigned before the magistrate court on the 17th. He was arraigned and remanded on that day, which means he couldn't have gotten information on the 16th. Even though it could be a typographical error as pronounced by the court. But you see, you write it, you own it. You say it, you own it. So since that has been what was documented, there is no way out. Because Tani Olohun, as at 17th, was on remand at the Correctional Center, Kura, and not at the police headquarters. So that fact, that information was absolutely not only incorrect but false. All right. Can you give your full name, what you are standing for in the case? Okay. My full name is Umar Saad Imam. People call me US Imam.
I represent, you can see my team. I represent a team of lawyers for the nominal complainant. The nominal complainant here are the Ogo Olori that instituted that case before the magistrate court, which came up this morning. All right. And you represented what at the upper area court? We represented Alpha Okutagidi. So that is just one man. In this case, it was a corporate body, a registered organization. All right. Thank you very much, sir. Thank you. You're welcome, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, another one. Okay. Àwọn BBC Yorùbá ló fẹ́ béèrè. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa ìdí tí wọn ò fi lè grant Tani Olohun ní bẹ́ẹ̀ àti ohun tí àìfún ní bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ ìtumọ̀ tó ní sí igun tí yín. Okay. Orúkọ mi ni US Imam. Mo jẹ́ olórí agbẹjọ́rò torí pé mo ní àwọn think tanks tí wọ́n surround mi ní ẹ̀gbẹ́. So gbogbo wọn panupọ̀ pé èmi ni kí n lead tíìmù yìí. A sì ń sojú àwọn tó gbé ẹjọ́ wá sí magistrate court léyìí tó wáyé lónìí tí wọ́n jẹ́ Ògo Ìlọrin. Wọ́n wà registered, but ìyẹn kọ́ ni ọ̀rọ̀ for now. Now ní ìjẹ́jọ́ a wá fún bẹ́ẹ̀lì Tani Olohun. And gẹ́gẹ́ bí practice ń sọ pé kéèsì ti magistrate court àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n gbé wá. Àwa kàn lè help àwọn ọlọ́pàá. Kóòtù kàn lè máa rí wa ni, kóòtù ò lè gbọ́ wa. And tẹ́ bá rí the way tá fi mọ́ announce abraham dà pé à ń watch brief for the nominal complainant. Nominal complainant lẹ́ni tó gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá wọn wá gbé ẹjọ́ wá court. So ẹni tó jẹ́ prosecutor tàwọn ọlọ́pàá Supo Nasiru Yusuf lawyer lòun náà ó sì kájú rẹ̀ that is somebody I've known for almost over 20 years. Now ó oppose bẹ́ẹ̀lì ẹ̀bẹ̀ fún bẹ́ẹ̀lì Tani Olohun lórí wípé ẹni tí ó ní Tani Olohun fún òun ní ọ̀rọ̀ tóun wá sọ, that is information tóun present síwájú court. Ó sọ wípé 16th August náà lòun lọ gba information lọ́dọ̀ rẹ̀ ní police headquarter nílọrin. Nígbà tó ṣe wípé 17th August ni wọ́n gbé Tani Olohun wá sí kóòtù. Àtijọ́ òun ló sì wà ní prison. Ó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ tó sọ ń bẹ̀ wọn kìí ṣe wípé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni. Torí pé Tani Olohun Òkèkúrá ló wà ní 17th kìí ṣe police headquarter. Mo rò pé a ti gbọ́ yé. So 16 lòun sọ nínú affidavit rẹ̀ ni pé 16 ni ẹni yẹn ń sọ, ẹni tó depose sí affidavit in support of the bail application pé 16 lòun gba information lọ́dọ̀ Tani Olohun ní police headquarters. Mo rò pé a ti gbọ́ yé nísìn. Meanwhile 17 ni àwọn ọlọ́pàá gbé wá sí kóòtù tí wọ́n ti remand rẹ̀ ní 17. So as at 17 yẹn ó ti wà ní Òkèkúrá. So ẹni tó ti wà lókèkúrá ní 17 a lè gba information lọ́wọ́ rẹ̀ ní 16. No 18th ni, sorry. 18th ni 16 ni wọ́n arrest rẹ̀ ni wọ́n gbé lọ police headquarters tó sùn bẹ̀ mọ́jú. So 18 lòun kọ 17 wọ́n gbé lọ sí Òkèkúrá. 18 lòun wá kọ kìí ṣe 16. 18 wọ́n kọ 18 ni wọ́n kọ pé àwọn gba information rẹ̀ ní police nígbà tó ti wà ní Òkèkúrá tó sì sọ particular ọ̀rọ̀ lọ lórí yẹn náà ní kóòtù. Ìdí kan pàtàkì tí wọ́n fi fún ní bẹ́ẹ̀lì nu. Bẹ́ẹ̀ adájọ́ ń dárúkọ pé tí wọ́n bá fún ní bẹ́ẹ̀ ó máa jọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Àwọn argument nìyí hùn ìgbà tí kóòtù ń appraise argument both sides ní sọ wípé in fact ó lò against side wa ni wípé yóò jump bẹ́ẹ̀lì kò ní ṣọtí kò ní pé kò ní traceable address. Kóòtù sọ wípé opinion ni tó sì tako Evidence Act ní tí kóòtù sọ ní eré àwọn alágbèyàn kalẹ̀ ní 18 yẹn gangan ni wọ́n ní basis tí kóòtù fi fún ní. Kí wàá ní ìtumọ̀ tó ní sí igun tí ẹ̀yin ń sojú báyìí. Ó dùn máa wà. Ó dùn máa wà. Lọ́nà òwúsà. Ó dùn máa wà púpọ̀. Tí nínú Islam táwọn ń practice Ọlọ́run aláforíjìn ni ó sì máa fẹ́ kéèyàn tọrọ àforíjìn, but àforíjìn náà tún ní condition anadama wọ́n ní pé èèyàn gbọ́dọ̀ regret action rẹ̀. So ṣe mọ̀ pé ẹni tí tó ṣe lọ́hùn tó tún wá tó tún brag tó tún fẹ́gẹ̀ pé èèyàn ti ṣe léyìí Ọlọ́run kò ní foríjìn. So tí wọ́n bá tọrọ àforíjìn lọ́dọ̀ Ọlọ́run
ó gbọ́dọ̀ regret the action rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ wà remorseful. So ó simple ṣe mọ̀ pé ńgbà tí former ìyá Ọ̀ṣun tó apologize wọ́n sì foríjìn. So téèyàn bá ti wá dúndò pé òun ò ní apologize. ìyá Ọ̀ṣun Àbẹ̀bí ìyá Ọ̀ṣun Àbẹ̀bí ìyá Ọ̀ṣun Àbẹ̀bí ẹfun ṣe tán. So ó ti apologize, ó wà remorseful, ó sì regret the action rẹ̀. So wọ́n sì pardon rẹ̀. So tó bá di the next date, hopefully kí wọ́n kàn lọ withdraw case titi ẹ̀ lókù. But in this case ẹ mọ̀ pé kálukú dúró pé ok mi ò ní gbà ìwọ ò ní gbà nítorí ó dùn máa wà nù torí pé ruling tó ní favour àwa. All right. So are you saying in other words that if he's remorseful, apologize, there will be a way out, maybe settlement out of court? Of course, as Muslims. Of course. Is that what you're advocating for, sir? If they are willing for it, we are not averse to settlement. Out of court settlement? Out of court settlement. We are not averse to it at all. Are you making any move towards this? No, we sue them. We sue them. They are the ones who approach us. But as a religious person, you will, of course, people say, you don't want his death, you don't want his evil to happen to him. No, not at all. Repentance. Of course. Is it possible to make the move from your hand? No. We are aggrieved. We are the one injured. We are the ones harmed by his utterances. And that is why we approach the court for redress. So if he is willing to retract, to apologize, then our doors are opened. And if he's not willing? If he's not willing, then we proceed with our case. That's why we are in court. Now let me briefly tell you this. There is another case between Muslim brothers. I was supposed to be at Ilobu on Sunday. That is 2 days ago. But unfortunately, I was not in attendance. Some of my colleagues, Bayero and Yaradua, were in attendance. So a brother of ours, a co-Muslim, has offended us. So we filed suits, actions against him. So and he apologized. So and everything has gone now. The next thing is we go to the court and withdraw all our cases against him. That's just it. So simple. Alhamdulillah. Thank you, sir. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.